When man über die gefährlichsten U-Boot spricht, kommt man an einem Namen nicht vorbei, der russischen Bohrerklasse. Und insbesondere in ihrem Flaggschiff der K535 Jury durch Geruki, dies Knuckler, angetriebenen U-Boot, MIT, ballistischen Raketen, sind das russische Nuklearen, stellt Yuka, am Schiff vor, fast so lang wie zwei Fußballfelder, das Monolang, Unterwasser, Operion, Ken Ona, Auftauchen, Zumutzen, sein Energical, ein Nuklearreaktor, gibt im praktisch, unbegrenzte Reichweite. Es kann liest durch die tiefsten Ozeane gleiten, fast unglitch zu entdecken. Neighbor, was die Bohrerklasse, wirklich zu einer gewaltigen Bedrohung. Hung matched Eist, GDS dieser U-Boot kann bis zu 16 Bulaffen der Kontinenten tragen. GD1 Zillen dieser Raketen kann wiederum, Marier unabhängig, zum Sprunth, transportieren das Bantais, U-Boot der Bohrerklasse in der Lage ist. Ziel, in Tausenden von Kilometern, entfernen Medianers Brennkraft zu treffen die von Hiroshima am Einwilfix übersteht. Die Schiervorstellungskraft dieser Zerstörungskraft ist atemberaubend unbedingt extagend zugleich. Die Bula-Roketan QAnon auerdem Rende Fluges ihr Flugbahn undern, was es extrem schwierig, matcht Siebs Fangen, ein weiter, Entschedaner, Faktor ist, die Tarnkapan Technologie, modern U-Boot, sind Meister der Still. Die Ingenieur haben, unglaublich, der Rumpf, ist MIT Speziellen, Schlabsorbieren, Kakeln bedeckt, die Sonarsignal schlucken, anstatt sie zu reflektieren, im Inneren sind alle Maschinen, von den Pumpen bis zu den Turbinen, auf Schwingens Defendplattformen, geladert sogar der Entry-Bay, wurde revolutioniert anstelle eins Loten, verbot wie die Bohrerklasse, einen Pumpchetantrieb. Dieser Saltwasser, und undististis noch hinten aus, was nicht nur effizienter, sondern auch erheblich, leiser ist. Verfeindlich Sonaroperator, ist ein solches, U-Boot kaum mehr als ein leises Flüstern im Ozean, schwer zu unterscheiden, vom natürlichen, Hintergrundrauschen, da die Russen, sind nicht die einzigen, die solch, beeindrucken, Maschinen, bauen, die wir nicht Staaten, haben, ihr, eigen, Antwort, die Ohio, seit, Jahrzehnten bilden dies. U-Boot das Fundament, der sichersten nuklearen Abschreckung der USAC, sind etwoset, LC die Bohrerklasse. Aber durch ständig, Modernisierungen, immer noch auf dem neuesten Stand der Technik. Ein U-Boot der Ohio-Klasse kann, 24, Trident, 2D5 in, 20 Landtrick tragen mehr, als die Bohrerklasse, auch higher kann Jede, Raketmarier Sprengkraft, die Reichweite under Precision, diese Raketen sind legendär, was die Ohio-Klasse, so bei Sanders matcht ist ihr, unglaublich, zuverlässiget und Einspatzbereitschaft, die U.S. Marine hat, ein System etabliert, bei dem immer, ein Teil der Flotte auf Patrouille ist, versteckt in den Weiten, der Ozen bereit, auf einen Befehl zu Die Besatzungen sind, hochprofessional untertroffen an extremes Training, am monatelang Unterwasser in völliger Isolation zu leben, under zu arbeiten, ihr Mission ist es, unentdeckt zu bleiben und die ultimative Garantie, für die Sicherheit ihres Lands zu sein. Die psychologisch Belasting für die Crew, ist immens, aber ihr Disziplin, aber Moment mal, ist, pure Führerkraft, wirklich als, was ist MIT den U-Booten? Deren Hauptaufgabe nicht die Nuklearabschreckung, sondern die Jad ist. Higher kommen die Jad ist higher kommen die Jad U-Bootens, Spiel, die sogenannten Hunter, Killer ihr, Job ist, es. Feindlich Schiff und vor allem ander, U-Boot, aufzuspüren. In dieser Kategorie ist, die amerikanische, Seawolf-Klasse, ein wahre Legend. Ursprünglich als Antwort auf die fortschrittlichsten, sowjetischen, U-Boot entwickelt, war die Seawolf-Klasse, so teuer in der Herstellung, das nur, Dreiboot gebaut, wurden, aber dies, drei sind, technologisch Meisterwerk. Sie sind, schneller, leiser, und die können tiefer, tauchen, als, die meisten, anderen U-Boot der Welt. Man sagt, am Seawolf sei bei hoher Geschwindigkeit. Leiser als am U-Boot der Lasange, ihr Bewaffnung bestet nicht aus, ballistischen Raketen, sondern, AOS-Torpedos und dem Marschfluggerpin. MIT, ihrem fortschrittlichen, Sonarsystem QAnon, sie ein feindliches, U-Boot aufspüren, lange Beva sie, selbst entdeckt wurden. Im Unterwasserkampf, in einem Katzhund, Mausspiel in absoluter Dunkelheit, ist die Seawolf, der ultimative Jäger, sie ist nicht davor gebaut. Ganz ditto die Soundon am Gesalt, die Wertvollsten Meritomen, Ziel des Gegners, ausgeschalten.
Ein weiter Bemerkenswert Class, sind die britischen, Astute U-Boot, sie gelten als, die vielleicht modernsten, U-Boot der Welt, ähnlich wie, die Seawolf-Class sind sie, extrem lease, undematiert. Ihr Sonarsystem so empfindlich sein, dass ein Schiff, das den Hafen von New York los, vom Ermelkano, aus, Brenn, das ist natürlich kein bildliche Beschreibung aber, sie verdeutlicht die unglaublichen, Fähigkeiten, dieser Maschinen, die Astute-Class, verfolgt ebenfalls, aber einen, Nuklearreaktor, der ihr ermöglicht, die Welt zu Ihr einzig Begrenzung ist, die Menschen Narang, die sie für ihr Besatzung mitfahren kann. Man darf auch nicht, die aufstrebenden McDavertjissen, China invested massive insane U-Boot-Flotte. Die Jinklas ihr Nuclears, Ruketten U-Boot wird ständig entwickelt, obwohl sie leicht. Noch nicht ganz das Niveau der amerikanischen oder russischen Pendants. Erricht holen sie schnell auf. Die Geschwindigkeit ihrer technologischen Entwicklung ist beeindruckend und vernieder das strategisch Gleichgewichten den aus ihnen Jets stellt sich die Frage, welches dieser U-Boot ist, denn nun das gefährlichste ist fast ungleich. Ihnen einzigen Gewinner zu koren, denn kommt auf die Mission, und wenn die Fähigkeit geht, ein apokalyptisch Zerstrung zu entfesseln, dann stehen die Bore an die Ohio-Class an der Spitze. Sie sind die ultimativen Instrument der Abschreckenderen bloß Existenz, einen globalen Krieg verhindern soll. Ihr Gefahrlied in ihrem Ziel, wenn aber den taktischen Kampf vergeht, das Duell unter Wasser, dann sind Jäger wie die Seawolf oder Astute-Class die wären Kanage der Tief. Ihr Gefahrlied in ihrer Fähigkeit diesen undead zu legen, die Kontrolle oberstrategisch, wichtig sie zu erlangen die Flotte, eins Gegner zu. Wenn man über die gefährlichsten U-Boot spricht, kommt man an einem Namen nicht vorbei, der russischen Bohrer-Class. Und insbesondere in ihrem Flaggschiff der K535 Jury-Dog der Rookie, dies Nuklear, angetriebenen U-Boot, MIT, ballistischen Raketen, sind das russische Nuklearen, stellt Yuka, ein Schiff vor, fast so lang wie zwei Fußballfelder, das Monalang, unter Wasser, operieren, kann ohne, auftauchen, zumutzen, sein energical, ein Nuklearreaktor, gibt ein praktisch, unbegrenzte Reichweite. Kann die durch die tiefsten Ozean gleiten, fast ungleich zu entdecken. Aber, was die Bohrer-Class, wirklich zu einer gewaltigen Bedrohung. Matcht ist, GDS dieser U-Boot kann bis zu 16 Bulaffen der kontinentalen Trag tragen. GD-Einzeln dieser Raketen kann wiederum, Marier unabhängig, Sprunth, transportieren das Bantais, U-Boot der Bohrer-Class in der Lage ist. Ziel, in Tausenden von Kilometern,
Entfernen mighty einer Sprengkraft zu treffen die von Hiroshima am Einwheelfakes Überstate. Die Schiervorstellungskraft dieser Zerstörungskraft ist atemberaubend und extagend zugleich. Die Bula-Roketan QAnon auirdem Rende Fluges ihr Flugbahn undern, was dies extrem schwierig, matcht Siabs Fangen, ein weiter, Enchedoner, Faktorist, die Tarnkapan Technolo, modern U-Boot, sind Meister der Still, die Ingenieur haben, unglaublich, der Rumpef, ist MIT Speziellen, Schlabsorbieren, Kakelen bedeckt, die Sonarsignal schlucken, unstat sie zu reflektieren, im Inneren sind alle Maschinen, von den Pumpen bis zu den Turbinen, auf Schwingens Defendplattformen, gelagert sogar der Entry-Bay, wurde revolutioniert anstelle eins Loten, verboot wie die Boreklasse, einen Pumpchetantrieb, dieser Saltwasser, und undististis noch hinten aus, was nicht nur effizienter, sondern auch erheblich, leiser ist. Verfeindlich Sonaroperator, ist ein solches, U-Boot kaum mehr als ein leises Flüstern im Ozean, schwer zu unterscheiden, vom natürlichen, Hintergrundrauschen, da die Russen, sind, nicht die einzigen, die solch, beeindrucken, Maschinen, bauen, die Vereinigten Staaten, haben, ihr, Eugene, Antwort, die Ohio, Seit, Jarzenten bilden dies. U-Boot das Fundament, der sigesten nuklearen Abschreckung der USAC, sind etvoset, else die Boreklasse, aber der ständig, Modernisierungen, immer noch, auf dem neuesten Stand der Technik. Ein U-Boot der Ohio-Class kann, 24, Trident, 2D5 in, 20 Landtrick tragen mehr, als die Boreklasse, auch higher kann Jeed, Raketmerier Sprengkraft, die Reichweite under Precision, diese Raketen sind legender, was die Ohio-Class, so bei Sanders matcht ist ihr, unglaublich, zuverlässiget, und Einspatzbereitschaft, die U.S. Marine hat, ein System etabliert, bei dem immer, ein Teil der Flotte auf Patrouille ist, versteckt in den Weiten, der Ozen bereit, auf einen Befehl zu Die Besatzungen sind, hochprofessional under Twaffen an Extremes Training, am monatelang Interwasser in veliger Isolation zu leben, under zu arbeiten, ihr Mission ist es, unentdeckt zu bleiben und die ultimative Garantie, für die Sicherheit ihres Lands zu sein. Die psychologisch, belasting für die Crew, ist immens, aber ihr Disziplin, aber Moment mal, ist, pure Führerkraft, wirklich als, was ist MIT den U-Booten? Deren Hauptaufgabe nicht die Nuklearabschreckung, sondern die Jad ist. Higher kommen die Jad ist higher kommen die Jad U-Bootens, Spiel, die sogenannten Hunter, Killer ihr, Job ist, feindlich Schiff und vor allem ander, U-Boot, aufzuspüren. In dieser Kategorie ist, die amerikanische Seawolf-Class, ein wahre Legend. Ursprünglich als Antwort auf die fortschrittlichsten, sowjetischen, U-Boot entwickelt, war die Seawolf-Class, so teuer in der Herstellung, dass nur Dreiboot gebaut wurden, aber dies, drei sind, technologisch Meisterwerk. Sie sind, schneller, leiser, und die können tiefer, tauchen, als, die meisten, anderen U-Boot der Welt. Man sagt, am Seawolf sei bei hoher Geschwindigkeit. Leiser als am U-Boot der Lasange, ihr Bewaffnung bestet nicht aus, ballistischen Raketen, sondern, AOS-Torpedos und der Marschfluggerpin. MIT, ihrem fortschrittlichen Sonarsystem QAnon, sie ein feindliches U-Boot aufspüren, lange beva sie, selbst entdeckt wurden. Im Unterwasserkampf, in einem Katzhund, Mausspiel in absoluter Dunkelheit, ist die Seawolf, der ultimative Jäger, sie ist nicht davor gebaut. Ganz dadurch die Soundon am Gesalt, die wertvollsten Maritomen, Ziel des Gegners, ausgeschalten. Ein weiter bemerkenswert Class, sind die britischen, Astute U-Boot, sie gelten als, die Viellichtmachtensten, Jad U-Boot der Welt, ähnlich wie, die Seawolf-Class sind sie, extrem leis, undimitim, ihr Sonarsystem so empfindlich sein, dass ein Schiff, das den Hafen von New York los, vom Ermelkano, aus, Brenn, das ist natürlich kein bildlich Beschreibung aber, sie verdeutlicht die unglaublichen, Fähigkeiten, dieser Maschinen, die Astute-Class, verfolgt ebenfalls, aber einen, Nuklearreaktor, der ihr ermöglicht, die Welt zu ihr einzig Begrenzung ist, die Menschennahrung, die sie für ihr Besatzung mitfahren kann, man darf auch nicht, die Aufstrebenden McDavertissen, China invested massive in sein U-Boot-Flotte, die Jinklas ihr Nuklears, Raketen U-Boot wird ständig weiterentwickelt, obu LCV erleicht. Noch nicht ganz das Niveau der amerikanischen oder russischen Pendants, erricht holen sie schnell auf. Die Geschwindigkeit ihrer technologischen Entwicklung ist beeindruckend und vernieder das strategisch gleichgewichten den Ozeanenjets stellt sich die Frage, welches dieser U-Boot ist, denn nun das
gefährlichste Es ist fast unglitch. Ihnen, einzigen, Gewinner, zu Koren, denn es kommt auf die Mission, und wenn es die Fähigkeit geht, ein apokalyptisch Zerstrung zu entfesseln, dann stehen die Bore an die Ohio-Class an der Spitze. Sie sind die ultimativen Instrument der abschreckenderen bloß Existenz, einen globalen Krieg verhindern soll. Ihr Gefahrlied in ihrem Ziel, wenn es aber den taktischen Kampf geht, das Duell unter Wasser, dann sind Jäger wie die Seewolf oder Astute-Class die wären Kanai der Tief. Ihr Gefahrlied in ihrer Fähigkeit an diesen Undead zu legen, die Kontrolle oberstrategisch, wichtig sie zu erlangen die Flotte, eins Gegner zu